Good morning, everybody. Good morning, Miss. Morning, Miss. Good morning, Miss. How are you today? Fine. Well, today we are going to learn about report text. And then before we start our lesson, let us pray first. Mari kita berdoa dulu sebelum kita memulai pelajaran. Oke? Yang belum buka layar, silahkan dibuka dulu. Ya. Yang belum dibuka kameranya silahkan dibuka dulu. Yang kelas dulu kan di sini. Yang di kamera kan kameranya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Saya langsung share screen aja. Okay, can you see the screen? Can you read? Miss. Bisa, Miss. Let's start. And then today we are going to learn about report text. Sebelumnya kalian sudah pernah mendengar apa itu report text? What is report text? Teks laporan. No. Teks laporan. No, in bahasa Indonesia not teks laporan. Report text. Teks ilmiah. Yeah, that's right. Teks ilmiah. What else? Apa lagi? Text that an official document made by someone or a group of people after studying and investigating a subject carefully. Yes, very good, Dipayana. Report text itu bukanlah sebuah teks laporan ya. Jadi report text itu sebuah teks yang berisi informasi ilmiah atau fakta-fakta ilmiah, di mana di sana tidak include opini dari si penulis, tidak. Semuanya berdasarkan data ilmiah. Ya, for example, di sana report text menceritakan sesuatu secara general. For example, bank. Jadi semua fakta tentang bank. Pertama definisi dulu apa itu bank, jenis-jenis bank, dan lain sebagainya. Itu secara umum, tidak khusus. Kalau khusus itu namanya deskriptif. Sedangkan report ini ya secara umum. About panda, for example. Panda itu hidupnya bagaimana, dia termasuk hewan apa, itu kan semuanya fakta-fakta ilmiah ya nak ya. Itu teks untuk jelasnya. Let's see. Aim of study. What is the aims of our study? Apa sih tujuan kita? Apa sih tujuan kita belajar report text ini? Kenapa kalian SMP diajar report text? After learning process, setelah proses pembelajaran ini, kalian diharapkan dapat determining the social function of communicative purpose of report text, menentukan fungsi sosial atau tujuan komunikatif dari teks report. And then, second, determining the generic structure and language features of report text, menentukan struktur generik atau unsur kebahasaan dari teks report. And then the third, finding the information or facts in the text. Menemukan informasi atau fakta-fakta ilmiah pada teks tersebut. Oke, artinya informasi tersirat maupun tersurat yang ada di teks tersebut. Oke. Is it clear? Tujuannya jelas? Tujuan kita belajar ini? Jelas, Miss. Ya, apa suara saya terlalu kecil atau terlalu besar? Oke, Miss. Oke. Kalau yang di belakangnya agak ribut, tolong di mute aja ya, biar nggak mengganggu suara. Definition and purpose. Definisi teks report itu apa sih? Report text is a text that describes something in general. Sebuah teks yang mendeskripsikan sesuatu secara umum berdasarkan fakta-fakta ilmiah yang ada.
secara umum saja dibahas. For example, dogs, not my dogs. Membahas anjing secara umum. Jadi judulnya tidak ada my dogs, our dogs, itu nggak ada. Bukan anjing saya, bukan anjing kita, bukan anjing tamannya atau gimana, tapi dogs secara umum. Oke? Itu bedanya dia dengan deskriptif. Kalau deskriptif, my dog. Jenis-jenis anjing itu misalnya ada apa ya? Pitbull gitu. Itu kan deskriptif ya. Sedangkan dogs itu kan dia report. Di situ bedanya, ya. And then communicative purpose of report text. Tujuan komunikatif dari text report ini to present information or text about something in general, untuk menghadirkan sebuah informasi atau fakta secara and then generic structures. Struktur generiknya apa saja sih susunannya? Report text. The first paragraph is general classification. Biasanya paragraf awal itu berisi klasifikasi umum. Klasifikasi umum itu isinya apa saja? General classification of general aspect of things like animal, public places, jobs, plants, and etc. Sorry, animalnya kurang S ya. Jadi di paragraf pertama itu, di paragraf awal itu biasanya berisi menyatakan klasifikasi aspek umum yang akan dibahas seperti hewan, tempat umum, pekerjaan, dan tumbuh-tumbuhan, dan lain-lainnya. The next paragraf, paragraf kedua dan seterusnya disebut description. Kenapa disebut description? Karena dia mulai mendeskripsikan. Tell what the phenomenon under discussion in terms of part, qualities, habits, or behavior. Menceritakan bagian-bagian, menceritakan pada kita fenomena atau bagian-bagian tentang pembagian yang kita bahas itu, tentang sifat-sifatnya, tentang kebiasaannya maupun tingkah lakunya. Oke. And then characteristics, ciri-cirinya, language features, unsur kebahasaan yang dipakai. Biasanya the text related to scientific text. Teks berisikan fakta-fakta ilmiah. Di sini tidak ada menurut pendapat si penulis begini, pendapat si A, si B, tidak ada. Semuanya fakta ilmiah. Use simple present tense. Biasanya karena dia ilmiah, dia menggunakan simple present tense, yaitu verb 1, ya. Use general nouns. Ini yang saya bilang tadi, general nouns. For example, hunting dog, anjing pemburu. Lebih sering ini dipakai daripada noun yang khusus, our dogs, ada seperti itu, my dogs, etc. Menggunakan kata-kata benda yang sifatnya umum. Ya. Oke, for example, contoh, for example, horse. Silahkan dibaca. Horse is a sea animal with a thick wool. It lives around coast. A single horse thus can measure up to 1 meter so long and weigh 5.4 kilograms. Sorry, kilogramnya ini salah. A horse uses its long tusk to hold it clamber onto ice floes. Its scientific name, the genus means tooth walker, dan seterusnya. Jadi ini paragraf 1 ini yang kita sebut general classification. Dia mengatakan dulu, memperkenalkan dulu walrus itu apa. Dia adalah binatang laut yang mempunyai bulu tebal, ya, hidupnya seperti apa, itu secara umum. Di bawahnya baru dia bagaimana dia berenang, terus di musim panas dia bagaimana, ini bagaimana dia menemukan makanan, dan sampai paragraf terakhir. Ya, oke, sedikit sekali, cuman itu. Do you have any question sebelum saya lanjut? Apa kalian ada pertanyaan tentang report text? No, Miss. Ada, Miss. Oke, karena mungkin sudah baca juga ya di classroom ya. Oke, next. Oke.
assignment. A walrus is a sea animal with a thick fur, bla bla, semua ini ada. What is the purpose of the text? Ayo, mungkin ada yang orat-orat. Silahkan yang mau jawab, silahkan dibuka mikrofonnya. Sebutkan nama kelas nomor absen. Nama anakku Sagung Dewi, Miss. Sagung Dewi, what number? 93 ya? Oke. What is the purpose of the text? The purpose of the text is to tell or to present information and fact about walrus. Okay, that's good. Yang lain, jadi student, you have the other answer? Ada jawaban yang lain? Saya Miss. Ya, silahkan nama kelas nomor absen. Saya Evi dari kelas 95, nomor absen 27. What is your answer? The purpose of the text is to describe walrus in general. Baik Sagung Dewi maupun Evi, dua-duanya benar jawaban kalian. Dua-duanya benar. The purpose of the text is to describe walrus in general. And then paragraph 2, tell us about. Di sini paragrafnya kacau sekali ya, mohon maaf. Ya, ini paragraf 2 mulai dari swim by sweeping their familiar river from side to side. Ini menceritakan tentang apa ya? Saya Miss Chandra Dewi, kelas 94, absen 9. Oke, Chandra Dewi, silakan. Jadi paragraph 2 tells us about the walrus way of swimming. The walrus way of Harus way of swimming. Oke, boleh. Silahkan ditulis saja jawabannya itu. What is the function of a walrus whisker? What is the function? Kelas 92. Iya, silahkan. 92. So the function is to help walrus find food in murky waters. Find food in. Find food in murky waters. Okay, thank you. Find food in murky waters. Walruses swim by sweeping their hue, rear flippers. Hue ini bahasa Indonesia besar. The underline words mean yang saya tanya bukan bahasa Indonesianya. Similar meaning or synonym. Oke? Saya Miss. Ya. Nama kelas nomor absen? Abdi Basudeva, kelas 93, absen 14. Abdi Basudewa. Oke. The underlined word means extremely large. Extremely large, okay, or very big, extremely large. Okay, thank you. Sangat besar. Cube ini lebih besar dari big, lebih besar lagi dari large. Okay, extremely large. Number 5, how can walrus? Ya, Irene. ya silakan. Nama kelas nomor absen? Irene kelas 91, absen 1. Irene, okay. How can walrus maintain the temperature of its body? Walrus turns a pale gray color as blood leaves its skin in water. Okay. In water, walrus turns a pale gray color as blood leaves its skin to maintain the temperature of its body core. Okay, thank you. For the first text, I think there is no problem. Ya, problemnya nanti kalau pas ujian sekolah atau ulangan memilih jawaban yang paling tepat di antara A, B, C, or D. Right? If do you find any difficult word in a text, nanti dalam sebuah teks, kamu menemukan kata yang tidak mengerti artinya, tidak usah buru-buru lihat kamus, baca dulu kalimatnya, nanti kita bisa menyimpulkan dari kalimat tersebut. Kalau nggak bisa, baru lihat kamus. Okay? Now, move to the second text. So, I continue the second text. Can you conclude what is the best title text? Kira-kira judul yang paling baik untuk teks kedua ini apa ya, Nak?
Bank. Banks. Okay. Who can help me to read the first paragraph? Miss. Miss. Can I? Yeah, Miss. Yeah. Can I? Yes. The boy, please. The boy, please. The first paragraph. And then the second paragraph, the girl. And then the third paragraph, the girl. Okay. The boy first. Saya, Miss. Yeah. Yeah. Okay. In our country, we can find many domestic and foreign banks. Many activities are done by them. The most common activity of banks is the collection of money through various types of deposit accounts, such as checking accounts. Most people and companies pay their bills through checking accounts. A check is a written instruction from the deposit to the bank, to pay the person or business named on the check, using money from the depositor's account. That person or business can then deposit the check in another bank or cash it to receive the money it represents. Okay. Very good. Excellent. The second paragraph, the girl, please. Yeah. Miss, saya Miss. Ya, Miss. Yes. Silahkan. Siapa Miss? Siapa, Miss? Cynthia. Saya? Yeah. Divya. Yeah. Yeah. Another type of bank account is saving account. Saving account allow their owners to store money in the bank. Owners. Their owners. Their owners to store money in the bank and earn a small amount of interest. Interest is a percentage of money that the bank pays, that the bank pays an account holder for keeping money in the bank. Some type of bank accounts combine the features of checking and saving. Certain checking account and certain checking account and interest. However, the account holder often must keep a higher minimum balance in the account. Another type of bank. Stop. Okay. And the last paragraph. Who can help me to read the last paragraph? Saya Miss. Ya, yang ngomong pertama saya Miss. Saya nggak bisa lihat wajah kalian nih, soalnya saya giniin. Oke, yang bilang pertama saya itu siapa itu ya? Saya. Ya, ayo mulai. Another type of bank account is a certificate of deposit or CD. These certificates generally earn more interest than saving accounts. In exchange, however, they require the account owner to keep the saving in the bank for a set period of the time, such as a year and 5 years. Withdrawing money earlier than the set and date can result in penalties such as fees. Okay, thank you. Look at the question. What is the main idea of paragraph 3? The main idea. Main idea biasanya ada di awal paragraf atau di akhir paragraf. Awal dan akhir. Ya, di awal paragraf atau di akhir paragraf. Ayo. Paragraph 3, what is the main idea? Ide pokok paragraf 3? Another type of bank account is certificate of deposit or CD. Okay, thank you. Number 7, what is the most common activity of banks? The most common activity of bank in the collection of money through various types of deposit, as checking or accounts. The most common activity of banks is the collection of money through various types of deposit accounts, such as checking accounts. Okay. These certificates generally owns blah blah blah. Last paragraph. Generally. Process meaning? Normally. Okay, normally. Commonly bisa, commonly. 9. Many activities are done by them. Them refers to, siapa maksudnya them ini? Banks.
Nomor 10, most people and companies pay their bills through checking account. What does a check means? What does a check means? Apa itu check? A check is a written instruction from the depositor to the bank to pay the person or business name on the check using money from the depositors. Okay. Do you have any question? Oh, yes. No. No. Pak Lutfi bisa minta tolong.